सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ वेदो नित्यमधीयतां तदुदितम् कर्मस्वनुष्ठीयताम् तेनेशस्य विधीयतामपचितिः। काम्ये मतिस्त्यज्यताम् पापौघः परिधूयतां भवसुखे दोषोऽनुसन्धीयताम् आत्मेच्छा व्यवसीयतां निजगृहात्। तूर्णं विनिर्गम्यताम् संगः सत्सु विधीयताम् भगवतः भक्तिर्दृढाधीयताम् शान्त्यादिः परिचीयतां दृढतरम्। कर्माशु सन्त्यज्यताम् सद्विद्वानुपसृप्यतां प्रतिदिनम्। तत्पादुका सेव्यताम् ब्रह्मैकाक्षरमर्थ्यतां श्रुतिशिरः। वाक्यं समाकर्ण्यताम् वाक्यार्थश्च विचार्यतां श्रुतिशिरः। पक्षः समाश्रीयताम् दुस्तर्कात् सुविरम्यतां श्रुतिमतः। तर्कोऽनुसन्धीयताम् ब्रह्मास्मीति विभाव्यताम् अहरहः। गर्वः परित्यज्यताम् देहेऽहमतिरुध्यतां बुधजनैः। देहेऽहमतिरुध्यतां बुधजनैः वादः परित्यज्यताम् क्षुद्व्याधिश्च चिकित्स्यतां प्रतिदिनम्। भिक्षौषधं भुज्यताम् स्वाद्वन्नं न तु याच्यतां विधिवशात्। प्राप्तेन सन्तुष्यताम् शीतोष्णादिविषह्यतां न तु वृथाः।
वाक्यं समुच्चार्यताम् औदासीन्यमभीप्स्यतां जनकृपा औदासीन्यमभीप्स्यतां जनकृपा मभीप्स्यतां जनकृपा नैष्ठुर्यमुत्सृज्यताम् Shankaracharya addressing a mumukshu, a seeker of moksha. O seeker, you are interested in moksha. I want to help you to make your path more comfortable. I will prescribe some sadhanas, not my own intellectually discovered sadhanas, but those sadhanas which are already prescribed by Vedas, just I will remind you. So Shankaracharya never claimed all this knowledge is his knowledge. He often says everywhere, Shruti said like this, Shruti said like this. So this is one of the way to come out of ego. No? That is, always say, because it is said in Shastra. It is said in Shastra. It is not my intellectual gymnastics and not my discovery. So, அப்போ நமக்கு கொஞ்சம் arrogance வராமல் இருக்கிறதுக்கு இது ஒரு சாதனம். Shruti always I have to say. Therefore, anytime if anybody praises us also like that, we have to say, it's my Guru's grace, Ishvara's grace, my parents' blessings. Really speaking, that only. No, without parents' blessings, Guru's grace, Ishvara grace, how can I become a great person? I am zero without them. So that is what we have to say. The Shankaracharya, Shruti, 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 always he uses. Otherwise, later generations, they may condemn. What Shankaracharya, how he can become great? He is also an ordinary human being. He is also born like us only. How can we accept? That comes. So that's why intelligent acharyas always, they follow this. Shruti said, for your sake. So you see how many places he has used that word, Shruti. So that's what he is bringing from that Shruti, is reminding us. After entering into this Brahmacharya ashrama to Grihastha ashrama to Vanaprastha ashrama, still you have to follow certain disciplines. You have started listening Upanishad, Gita, that's Shravanam. Shravanam is to get Jnanam. What Shravanam gives? Shravanam gives Jnanam. Your job is not over only by Shravanam. By listening, your job is not over. It is started now. Your job, real job has started. So, the Jnana Prapti Shravanena. Still I have doubts. Samshayam is there. Doubts are there. Even though I am getting Jnanam, listening, length of time, the Samshaya goes by only Mananam. Mananam means analyzing through logic. Tarka. Shruti Mata, Tarka. So I have to make that knowledge, what I have attained at the time of Shravanam, I have to make that Jnanam doubt-free knowledge. Samshaya Rahita Jnanam Akanam. That is the real Jnanam. At that time alone you can say, yes, I have got knowledge. Not by just Shravanam you cannot say, I am a knowledgeable person. When I am a doubt-free person in this knowledge, then alone I can claim I have
knowledge. Therefore, aham brahmasmi, I am Brahman, iti, we have to dwell upon that continuously. So for that side, conducive practices also he has given. About the food. You take food like a medicine. How you take medicine? Dose, little you take, dose by dose. Not ore vaati saapidamatam. So just like carefully you take medicine, you take food also carefully. Shastra says, Ashtau grasa munir bhakshan. Muni, a sannyasi, is one who has to eat 8 morsels of food one time. Like this, 8 times only he has to take. More than that, a sannyasi should not eat. That is the Shastra condition. Vanaprastha, Shodasho grasa, 16 times he can eat, double to sannyasis. A Vanaprastha can take 16 times. Morsal theriyuma, நம்ம கபளம்னு சொல்லுவான் தெலுங்குல. அது ஒரு வாட்டி 2 எடுத்துட்டானா அது சன்னியாசி 8 வாட்டி தான் எடுக்கணும். That means 8 times only hand should go into the mouth. What about Vanaprastha? 16 times. We have to calculate how many times we are taking. Then Grihastha, 32 times. Grihastha means who is having responsibilities and have not yet entered into Vanaprastha, 32 times. Whereas Brahmachari, Yadheshta, Yadhechana, how much he wants to eat, he can eat. Because he has to grow. He has to get strength. He has to earn money. So this is the way Shastra prescribed the food as medicine. We are eating medicines separately and eating food as we like. We are dumping everything. நாளைக்கு கிடைக்குமோ கிடைக்காத இன்னைக்கு சாப்பிடுறானே. உபவாசம் இருந்தால் கூட ஒரு நாள் அது இது சேர்த்து ஒரே வாட்டி முன்னாடியோ நெக்ஸ்ட் டே வில் ஈட். நாளைக்கு உபவாசம்னு இன்னைக்கே ஜாஸ்தியாக சாப்பிடுவான். இல்லைன்னு நேற்று உபவாசம் இருந்தால் அது கூட சேர்த்து இன்னைக்கு சாப்பிடுவேன். ஸோ டுடே ஐ வில் ஈட். திஸ் இஸ் வாட் வி டூ. ஸோ வாட் டு ஈட், ஹவு மச் டு ஈட், all prescribed in Shastra. Even Bhagavad Gita also, Bhagavan says, Katvamla lavana tishna tishnana. When you come to Vanaprastha ashrama, reduce karam, mirchi, masala, all these things. Take bland diet. No much mirchi, pulupu, uppu, karam, ella kammiya irukkanum. Shastra says nobody bother. If doctor says, go BP varadappa, it already has come. Suppose it is going to rise. You stop. Uruga. After stop. Doctor is more important than Shastra. Shastra says we don't listen. So therefore, before doctor coming and telling, Shastra is telling, why can't you follow? Reduce all those irritant foods. Not good for health. And what you eat, that is your mind. When you are in Vanaprastha ashrama, you have to maintain a tranquil mind. That's why eat less. So, ashanena arthamana. You have to fill the stomach with the half of the food. Tritiyam udakena cha. 1/4 with water. 1/4 vayo samcharanartham avaseshayet. That micham irukra and the gap it has to allow the food to move, water to move inside. Without moving, how digestion takes place? இதெல்லாம் எப்படி தெரியும் சுவாமினி? உள்ள எவ்வளோ ஃபில் ஆகிடுதுன்னு தெரிய மாட்டேங்கிறது. சாஸ்திரா சேஸ் அதுக்கு கூட இன்னும் 2 தோசை சாப்பிட முடியும். Till 2 more idlis I can eat. Get up. This is the signal. இன்னும் 2 சாப்பிடலான்னு. அப்படியா? போதும், get up. Enough. That is half. That's why you have to sit down, not on the bench. If you sit down only, you will bend for the food. When you are bending, you can know how much gap is there. Now we are sitting on the table. Straight இருக்கும். எவ்வளோ fill ஆடுதுன்னு தெரியாது. See, these are all not simple things. How our people, very, very intelligent. So if you sit straight, you cannot know, you good, fill that.
What happens? If you take too much food, the whole blood from the brain has to go to Madhya Pradesh. அந்த மத்திய பிரதேஷுக்கு போய் இங்கே வேலை பண்ணணும். நிறைய எக்கச்சக்கமாக சாப்பிட்டுருக்கோம். பிரேக்ஃபாஸ்ட்லேயே லஞ்ச் மாதிரி சாப்பிட்டான்னா நாரத பக்தி சுத்ராக்கு என்ன வரும்? தூக்கம்தான் வரும். Isn't it? If my stomach is full, to digest this food, lot of blood is supply is required. So what brain does? It sends so much blood to the abdominal region. So the blood circulation is reduced to the brain, the head region. So what happens here? Blood circulation is less. Slowly you will get drowsiness. Mahavakya time lo nalla thoongitte irupom. Over Mahavakya. In the janmathukku andha Mahavakya varadhu thirupi. Over. If I eat one day little food, and the class la and the Mahavakyam I will miss. Why Shankaracharya is very, very particular, and this is the reason. Remember, I have to be very, very alert in the class. Very grasping nature must be there. Receptive nature. Sensitive mind. அப்படி இருக்கணும் கிளாஸ். அப்படி இருக்கணும்னா I have to eat moderately. யுக்த ஆகாரம். க்ஷுத்வியாதிஷ்ச சிகித்சதாம்னு சொன்னார். சிகிச்சை மாதிரி இது ரெமெடி. Then swadvannam natu yachyatam. Don't ask for delicious food like annam, other delicious things also. Don't ask for comforts. Don't desire too much for it. Too much comforts are there means the body erkanave lazy, and so many comforts you provide to the body, it become too lazy. So therefore sadhanam natu yachyatam vidhivashat praptena santushyatam. Whatever comes in front of me, either pleasant or unpleasant, not only food, any phalam comes in front of us, any fruit of action comes in front of us, accept it. So develop to face that opposites, dvandvam. That's what Krishna says in Bhagavad Gita. Dvandvatito vimatsarahana. Gunatito bhava, dvandvatito bhava. Be free from all pairs of opposites. Raga, dvesha, kama, krodha, this jaya, apajaya, pain and comfort. All this you have to come out of. You have to grow gracefully. Natu vrudha vakyam samucharyatam. Don't talk unnecessarily. These are all sadhanas helps the person to assimilate the Mahavakya. Helps the person to grasp the teaching. These are all very, very important we have to maintain. Don't talk unnecessarily. Talk less first. If very necessary you talk. That too, edit first and then talk. Therefore, audasinyam abhipsyatam. Don't join in any group. Because if you join in this group, that group of people will always criticize you. Okay, you join in this group of people always criticize you. So this criticism you have to face all the time. Therefore, be neutral. Don't go this side, that side. Don't join in any group. Otherwise, you will get lot of disturbance. You cannot do meditation. You cannot do nididhyasanam. Even you cannot listen Shastra properly. ஏதோ கேஷுவல் லிசனிங். கிளாஸில் உட்கார்ந்து அந்த சப்ஜெக்ட் போகிறதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகும். என்னென்ன வழியில் எத்தனையோ பார்த்துட்டு வந்தோம், அதெல்லாம் மனசில் ரிங்கிங் ஆகிட்டே இருக்கும். இட் இஸ் நாட் ஈஸி டு ஸ்விட்ச் ஓவர் த மைண்ட் ஃப்ரம் ஒன் ஏரியா டு அனதர் ஏரியா. That is why even in schools also the teacher, when she comes to the class, an intelligent teacher never starts straight away the subject. Have you observed? An intelligent teacher never starts the subject straight away. Why? The reason is, it is very difficult to switch over the child mind from maths subject to English, next period English to the other subject, physics or chemistry. Very difficult. It's not so easy. Because mind is soaked in that subject, suddenly you cannot pull that. So she has to talk certain other things, and she has to bring slowly back from that subject, then she has to teach. Then only this subject will enter.
Similarly, after coming to the class immediately, I don't think, I know that your mind immediately will not grasp, because you are also helpless. Mind, the previous thoughts apdi vandite irukum. That's why we ask in the class, come early, sit quietly, don't talk, close your eyes, meditate, do dhyanam. Let mind should not move here and there. So then that mind will re-establish in the ready for other subject to listen. This is the reason why we ask the students to come early. If I come and rushing and coming and sitting, exactly அகண்ட மண்டலாக்காரம் அது முடிச்சதுக்கு அப்புறமே வருவான். சதாசிவ சமாரம்பம் டைமில் வந்து உட்கார்ந்து to adjust to receive the subject, it will take 20 minutes for you. 20 minutes. You observe. This is very, very subtle. You observe your mind. You can know that. After 20 minutes only you establish. Establish no body establish ayiduthe 20 minutes before. But mind to establish takes 20 minutes time. It's not so easy. So after establishing 20 minutes later, now you start listening, proper listening. Adukku 20 minutes subject gone. இப்போ 20 minutes அப்புறம் if you join, how you connect that subject, 20 minutes subject to this subject? Even you have started listening after 20 minutes, you cannot correlate the points. So whatever teacher is saying, it is vague. It's not so clear. Vague irukkum. That vagueness continues until, not only that, sometimes in the middle itself some doubts comes in the class itself. And the point போகும்போது உடனே ஒரு doubts comes. And I will carry away by that doubt. In the subject or other 15 minutes gone. How many minutes gone now? 15 minutes, 20 minutes over. By that time class is going to, the Purnamadha is going to come. இந்த மாதிரி வருஷ கணக்கில் கேட்டு என்னமா ஞானம் வரப்போகிறது இவனுக்கு? வருமா? வராது. So therefore our Shastra says, food control, walk control, don't join with the groups, arguments and all these will help you to do best Sravanam. That's what it helps us. So Janakrupa Naishturyam Utsrujyatam. Janakrupa Naishturyam, these are both are opposites again. The censure and praise. People will praise you, people will censure you. Nishturam, they will criticize you. Sometimes they don't like this. Today they will praise, oh, you are Indran, Chandran, Suryan and Cholva. Now like useless fellow and Cholva. Have you seen how many Mahatmas got like that? They insulted. The Pattinattar theriyumo? The Pattinattar one day he is sleeping. There is ஒரு தின்ன மாதிரி இருக்கு. அந்த மண்ணு அப்படியே மேலே வந்திருக்கு. அதை பில்லோவை வச்சுட்டு அவர் தூங்குறாரு. He takes that support as a pillow. And people who are passing on that way, they are telling, see, ella vittita, he renunciated everything, but he wants still pillow. Ani solra. And when they are coming back, this what Pattinattar did, he turned this side and he kept his hand like this and he slept. He turned this side. திருப்பி வரும்போது என்ன சொல்றா தெரியுமா? He is listening our words, you see. He left everything, but he is very much listening our words. He is very much bothering what we are talking. And அவருக்கு ஹேண்ட் கூட தன் பில்லோ மாதிரி தேவை இருக்கு. ஸோ நீங்கள் எது பண்ணால் people will criticize. That's why Mahatmas, many people have got this. ஸோ அதெல்லாமே கண்டிக்காமலே இருக்கணும். So you cannot satisfy all people all the time. Impossible. No one can satisfy. Never try to satisfy people. It is their prarabdha. They satisfy or not, it is not my job. Is it not? Therefore, there are there. So I have to be ustrujyatam. Come out of that. Don't bother about that. So this is called nishtha. Nishtha varnamanna idella small conducive for to develop health, good health and mental health also. Yes, sane mind, quality mind. The quality time. What is the quality time? I have to give quality time for Shastra Sravanam.
How many of us are ready to give quality time? Now 1 hour work middle or half an hour time varum daily poi na shastram padikren. That is not quality time. I am so busy. I have half an hour time. That's quality time enakku. And the half an hour I use for shastra. That is not quality time. I have to dedicate my life. That's why Shastra asks the person, complete your brahmacharya ashrama, grihastha ashrama, vanaprastha ashrama, you can come. Shastra is not asking come in brahmacharya ashrama itself. If possible you come because of your punya, it is well and good. At least grihastha ashrama pohamale vanda kuda is okay. But Shastra is not demanding even that. Shastra has given you sufficient time. Brahmacharya ashrama and grihastha ashrama nariga time kuduthirukka avanukku. So now you have to give time for the Shastra. Shastra has given time to you for 50 years, 25 years for brahmacharya ashrama, 25 years for grihastha ashrama. And the 50 years avadhu start pannite nalla padikalam illaya. Other 50 years, 25 years vanaprastha ashrama, 25 years sannyasa ashrama. Em pannakudadu? Aha. I am continuing the same. So when Shastra has given time for me to grow myself through these ashramas, I have to give time for Shastra. That is called quality time. Without any clingings, botherations. So no one should disturb me. நம்ம எங்கே போனால் யார் போனால் எதுவுமே கண்டிக்கக்கூடாது. இல்லைன்னு நமக்கு என்னென்னா பின்னாடி ஒரு டெய்ல் மாதிரி டெய்ல் என்ன தோக்க அது மாதிரி ஃபோனு எப்போவுமே ஃபோன் கால்ஸ் இதுதான் சுவாமிஜி அடிக்கடி சொல்லுவார். கேம்புக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் கூட சாதனை கேம்புக்கு வந்தது அப்புறம் நமக்கு எதுக்கு டிஸ்கனெக்ட் வித் த சென்னை, தட்ஸ் ஆல். நோ கனெக்ஷன்ஸ். நம்ம எப்படி இருக்கேன்? நான் நல்லா இருக்கேன். ஹவ் ஆர் யூ? ஐ ஆம் ஃபைன். யூ ஆர் ஆல்சோ ஃபைன். சாதனா கேம்புக்கு வந்து ஐ எம் நாட் பிளேமிங் யூ, ஜஸ்ட் ஐ எம் டெல்லிங். ஸோ ஐ எம் ஃபைன். You are fine only. Why? Still after coming to sadhana camp also you are bothering about that. They are very happy you are here, no? At least 5 days. They are comfortable. They can watch whatever they want to see, whatever they want to eat, whatever they want, wherever they want to go. They are free. இன்னும் 4 நாள் இங்கே இருந்தால் கூட அவர் சந்தோஷமாக இருப்பான். நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்? ஐயோ, they are thinking about me. Nobody bothers about you. Really, I will tell you. You know? இன்னும் 10 நாள் இருந்தால் கூட யாரும் கேட்க மாட்டேன். பட் தீஸ் பீப்புள் ஒன்ட் அலோவ் ஹியர். சொல்கிறேன் நான் எதுக்காக என்ன உஸ்திருஜதாம்னா இது ஸ்டில் நம்ம விட மாட்டோம். அந்த ரைட்டிங் ஃபோன் கால் பேசிகிட்டே இருப்போம். அந்த பில்லு ஏறிட்டே இருக்கும். பில்லு வந்ததுக்கப்புறம் தான் தெரியும் ஏன். ஸ்டாப் டாக்கிங். பி வித் யுவர் செல்ஃப். When you have duties, when you are doing, okay, come out of it and continue. Now read the next one. Ekante sukhamasyatam paratare chetas samadhiyatam पूर्णात्मा सुसमीक्षतां जगदिदं तद्बाधितं दृश्यताम् प्राक्कर्म प्रविलाप्यताम् चितिबलानप्युत्तरैश्लिष्यताम् चितिबलानप्युत्तरैश्लिष्यताम् प्रारब्धं त्विह भुज्यताम् अथ परब्रह्मात्मना स्थीयताम् Now Shankaracharya talking about the Nididhyasanam, continuing the Mananam and Nididhyasanam. Once again Nididhyasanam is talking. In the previous also lines, in the 3rd sloka also he said, Aham Brahma Asmi iti Vibhavyatam, he said. That is called Nididhyasanam.
Aham Brahmasmi, I am that Brahman, I am that Brahman. I have to dwell upon that continuously. I have to remember the teaching. So in this sloka also again, once again, Shankaracharya reminding Nididhyasana. There is Nididhyasana, two types of Nididhyasana is there. One is withdrawing all transactions, sitting in one place. No mental activities also. You sit quietly some time and thinking about the teaching. Bringing like that cud, that cow brings the cud into the mouth and chew. Why animals do that? You know, all of you. Why they eat fast? They eat fast and keep the whole food in the mouth inside. So that food they cannot digest. So any animal comes, tiger, lion, they come and they will kill them. So Bhagavan has given the capacity to those animals to eat fast. Eat as much as you can consume. After consuming more, and it go to some safe place and sit there and bring the grass into the mouth and start chewing. Masticating in manner, fully chewing. That's why you see mad, the mad always moving the hand. They're moving the mouth. So, that's not for human beings. But unfortunately, human beings are also doing that. Chewing gummo, pano, they go on moving. Mad madri. That is for animals, not for human beings. So therefore, Shankaracharya says, so you have to bring the teaching again. In the class, the whole teaching I cannot grasp immediately. I cannot assimilate. What I say, I do in the class, totally I dump the whole teaching, 1 hour. The Guru is going so fast, I am not able to understand. But I take all the ideas into my mind. Then sit quietly one place. The Guru said this point today. And what is this point? Why I am not able to understand this grasp? Analyze it and the point. So I have to grasp some more. So you have to analyze. That is called Nididhyasana. Just like animal does that, bring the cud into the mouth and chew and assimilate properly. It mixes into the blood. Similarly, the teaching I have to assimilate means I have to bring out the teaching. Sit quiet place, either stopping all actions from time. So you tell them, I am doing Nididhyasanam now, contemplation. I want to sit quietly for some time. Either you can keep the notebook, notes if you have. That's why I ask students to write down the notes. Maybe you have a lot of memory power. I don't say you don't have, but still, if you write the points, you can go through the notes. At least, if I say 10 points, if you write the important 5 points, so you will get all the points through that connection. So writing notes is very good habit. Otherwise, after listening fully, you can go home and write down the points so that you can see whatever you have understood. This type of habit is very important. நான் இந்த வயசில் இங்கே போய் என்ன எழுத போகிறேன் அவசியமே கிடையாது and நினைக்க வேண்டாம். It is not. Now you are a student, Vedantic student. You need not feel guilty. பேப்பர் நோட்ஸ் எடுத்துகிட்டு போய் என்ன இது இந்த வயசில் ரிட்டையர் ஆகி அங்கே போய் உட்கார்ந்து எழுதுறது. You need not feel guilt. I am a Vedantic student now. So I can behave as a student, take the book and write down the notes, go home and do homework. Enga nanoda language and writing enakku purirume. So my notes itself I have to read, not for others' sake at least. In a language, the writing, what I am writing, the script must be legible. So I have to correct the notes, I have to get it. Any point doubt vandadana apdi kekka mudiyum. கிளாஸில் சரியாக கேட்கல, நோட்ஸும் இல்லை, நிதித்தியாசனம் கிடையாது, என்னமா டவுட்ஸ் வரும்னு. Therefore, நிதித்தியாசனம் இந்த மாதிரி நிதித்தியாசனம். Second type of nididhyasanam is you need not sit quietly in one place. You need not stop anything. While doing any action,
every action, you have to watch your response. How am I responding to that person? How am I responding to this situation? My responding is going according to the Vedic teaching, my scriptural study and my response is going together. You have to see. But Shastra says you should not react, you should not complain, you should not quarrel, you should not become restless. Naanema ella ulta hinga. Become restless, complain, everything. So I am not going along with the teaching. So this is called alert way of living. This is another type of nididhyasana. My shastric study and my response, that whatever I am listening, my response should match together. That is real worth to observe. Then your study is purposeful, meaningful. Your scriptural study is meaningful. அது immediately first beginningல வராது, கொஞ்சம் கஷ்டம். After few years, at least I have to develop this alert living in the teaching. This is called art of living, we can call, or constantly alert in Vedantic teaching. So these are the points Shankaracharya is going to point out. Ekante sukhamasyatam, and the first type of contemplation. Sit ekante, taniya ukar or edathukku poi amma bayama irukken. People have this problem. வீட்டில் யாரும் இல்லைன்னு எனக்கு பயமாக இருக்கேன். என்னோட கூட்டிகிட்டு போகாமலே எல்லோரும் போயிட்டோம், நான் மட்டும் தனியாக இருக்கேன் வீட்டில். ஒன்று தனியாக இருக்கியா, என்னமோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பகவான் கொடுத்துருக்காரு உனக்கு, உட்கார்ந்து நல்லா நிதித்தியாசனம் பண்ணு. யூஸ் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் தட் சேக். ஏகாந்தே சுகமாஸ்யதாம். என்ஜாய் தட். மே யூ என்ஜாய் த லோன்லினஸ். அப்பா எல்லோரும் போயிட்டானா காமாக இருக்கேன் இப்போ தான். திஸ் இஸ் த பெஸ்ட் டைம் ஃபார் வேதாந்திக் ஸ்டடி. யூஸ் தட் டைம். சுகமாஸ்தம், தனிமையே இனிமை. என்ன தெரியும் அதில் அந்த ஆனந்தம், தனியாக இருக்கிற ஆனந்தம் உலகத்தில் எங்கேயுமே கிடையாது. ஸோ தட் இஸ் ஏகாந்தே சுகமாஸ்யதம். டெவலப் தட் ஹேபிட். எப்படி ஜோடியாக போடுது. சுவாமி சின்மயானந்தா, அவர் சுவாமிஜி யூஸ் டு சே, Chinmayananda, when the students comes for training, what he does daily, at least for some time, you should not mix with other students. You go for walking alone, you come for walking alone. So all this you have to do sometime, at least sometime alone. What the student does, up to some distance, they go separately. And they go little far away from the ashram, they join. Ange poi you meet there, I will also meet there, both will join together. அது மாதிரி இங்கே கூட பாருங்க, தனியாக யாரும் போக மாட்டான், ஜோடியாக வருவான். கிளாஸ்லேருந்து ரூம்லேருந்து இங்கே வரதுக்குள்ளே 2 பேர் 3 பேர், கணிசம் 2 பேர் தனியாக வாக் பண்ணுறது கிடையாது. இல்லைன்னா பின்னாடி யாரும் வந்தா, ஏய் வெயிட் நான் வரேன், ஆமாம் வா உங்களுக்காக தான் வெயிட் பண்ணுறேன். அந்த மாதிரி நமக்கு ஏகாந்தத்தில் சுகம் என்ஜாய் பண்ணுறது இன்னும் பழகலை, தெரியல. அதான் தட்ஸ் வை சங்கராச்சாரிய நோஸ் அவர் ப்ராப்ளம். நீங்கள் இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன்னா நிதித்தியாசனம் பண்ண முடியாதப்பா. யூ கேனாட் எசிமினேட் த டீச்சிங். ரொம்ப நாள் ஆகும், தட்ஸ் ஆல். இந்த ஜென்மலன்னா நெக்ஸ்ட் ஜென்மா இது கண்டினியூ ஆகும் இந்த நிதித்தியாசனம். இதுக்காக நெக்ஸ்ட் ஜென்மக்கு, இந்த ஜென்மலானே கம்ப்ளீட் பண்ணு. ஸோ ஏகாந்தே சுகமாஸ்யதம், தனியாக உட்கார்ந்து நல்லா கான்டெம்ப்ளேட் பண்ணு. சாதன பஞ்சகம் அங்கே உட்கார்ந்து என்னென்ன ஸ்லோகம் நடந்தது, நேற்று என்ன பாயிண்ட் சொல்லியிருக்கேன், ஒரு வாட்டி படிக்கலாமே. ஆஹா, இன்னும் ஒரு நாள் தானே, என்னென்ன பார்க்கணும். இங்கே பக்கத்தில் அக்கம் பக்கத்தில் என்ன கோயில் இருக்க, போகலான்னு போகணும், தப்புன்னு நான் சொல்லலை. பட் ஸ்டில் மைண்ட் இஸ் ஸோ அவுட்வர்ட்ஸ், எக்ஸ்ட்ராவர்ட். அதுக்கு அதுதான் லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன் வருதுன்னு சாஸ்திரம் மேலே. இட்ஸ் நாட் ஸோ ஈஸி. சாஸ்திர கிருப்பை வேணும் அதுக்கு. அப்போ தான் அந்த பூரி மாதிரி பூரி சுற்றிட்டே இருக்கும் until it become பூரணம், பல்ஜ் லைக் தட். இந்த பக்கம் போகணும், அந்த பக்கம் போகணும், இந்த கோயிலுக்கு போகலாம், அந்த கோயிலுக்கு போகலாம், அந்த பூஜை பண்ணுறோம், இந்த பூஜை பண்ணுறோம். ஐ டோன்ட் சே தட் இஸ் ராங், பட் ஃபார் சம் டைம் ஆஃப்டர் ஃபினிஷிங் ஆல் தோஸ் திங்ஸ் ஜஸ்ட் ட்ராப் அவுட்.
Do sit under a tree in a nice place. What an atmosphere here. How can you utilize this much? Like a Gurukulam, this is. நமக்கு குருகுலம் படிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. எப்படியும் 5 நாளாவது வருஷத்தில் ஒரு 5 நாள் குருகுலம் மாதிரி நம்ம வாழ்கிறோம் இல்லையா? திஸ் இஸ் லைக் எ குருகுலம். கம்மிங் இன் த மார்னிங், having association with the Guru continuously for 5 days. Beautiful atmosphere. Not only that, all peacocks are there here. இல்லை பக்கா குருகுலம். இவ்வளோ காம்னஸ். இது நல்லதுக்கு பயன்படுத்திக்கணும். நம்ம இங்கே உலகம் எல்லாம் லோக விவகாரம் எல்லாம் பேசக்கூடாது. அது it depends on your maturity, how much you utilize the place. That's why எட்டாவது 2-3 கேம்புக்கு 4வது கேம்புக்காவது you will establish. அதுக்கு தான் கொண்டு வந்துடுறதே. திருப்பி ஏன் கூட்டிகிட்டு வரேன் கேம்புக்குன்னா, இல்லை பரவாயில்ல ஃபஸ்ட்டு கேம்பில் வரலன்னா 2 கேம்பிலாவது கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகிடுவேன். இல்லை 2 கேம்பில்னா 3 கேம்பிலாவது கொஞ்சம் he will establish in contemplation. 3 கேம்பில் வரனா 4வது கேம்பிலாவது you become full with தியாசகான்னு. அது ட்ரைங், we are trying our level best. So that's why camp by camp I have to come, not to see the place we are coming here. We can see the place. My sadhana part also should go. You need not totally deny, but you can go also. But my sadhana part should increase. Every camp when I come, first time, second time, third time, my sadhana part should increase. That's why ekante sukhamasyatam paratare chetas samadhiyatam. May your mind fixed upon the Supreme Brahman. Paratare means Supreme Brahman. On the Supreme Brahman. Chetaha means mind. Samadhiyata means fix the mind. Absorb. Samadhi and சொல்லுவாங்கல்ல, absorption. Absorb your mind on that Parabrahman. May your mind fixed upon the Supreme Brahman. Next line, Purnatma Susamikshatam. You see that Purna Atma, Anubhava should come. Atman is Purnaha. I am a complete person. Purna Atma. Atma is Purnaha. That Atma is myself. So I am Purnaha. Purnatma Samikshatam. Samyak Ikshatam. You see that you are that Brahman. That Brahman, Atma, is Purnaha, complete. I never feel that nothing is there not fulfilled. Everything I am fulfilled. Totally complete. Full person. Complete person. Purna Atma. எங்கேயோ இருக்கிற ஆத்மா பூர்ணம் இல்லை. Atma I am. Since the Atma, that Brahman is Purnaha, I am Purnaha. Purnatma Samikshata. Complete knowledge. Always I have to remember, may you see that Brahman as Purna Atma. Then Jagadidam Tad Badhitam Drishyatam. Having understood that Brahman is Purnaha, that Brahman I am Purnaha. With this knowledge, what I have to do? What is the next step? Jagadidam, idam jagat, the whole creation, this jagat, this jagat, idam jagat, tat badhitam. Tat badhitam means what is negated. Here badhitam means நம்ம மீனிங் கிடையாது. badhitam ரொம்ப பாதையாக இருக்கான்னு சொல்லுவோம், அது கிடையாது. badhitam means falsified or negated. Seeing that anatma, seeing the jagat, idam jagat, this world as anatma. இதில் ஒன்று சத்து கிடையாது, ரியாலிட்டி கிடையாது. பாதித்தம் திருஷ்யதாம், அது அப்படி பார்க்கணும். இந்த ஜெகத்தில் ரியாலிட்டி கிடையாது. எப்போ நான் எனக்கு ஆத்மா விஷயம் தெரிஞ்சு போயிடுமோ இது எல்லாமே அனாத்மாதா. ஆத்மா இஸ் ரியல், சத்து. பார்க்குறது எல்லாமே அசத்து. அசத்து என்ன இல்லை, சத்து இல்லாமல் இருக்கிறது, அன்ரியல், ஃபால்ஸ், லைக் ஷேடோ. மே யூ see that Brahman as Purnatma. Tena Atmana, with that Atma, Tena Atmana, that's why Tad Badhitam.
Tena Atmana means what? By knowing this, I am that Atma, Tena Atmana, that with knowledge, with that knowledge, I am Atma, Brahma, Tad Bhinnam Sarvam Anatma. Tad Bhinnam Sarvam in a whole Jagat. What I am seeing is, Jagat is Anatma. It is a matter alone. I am the Atma, Tad Drishyatam. You see clearly. Drishyata means you see clearly. That is why this is called firm knowledge. Once I understood I am Atma. For this one example, it is there in Tamil also, you know. Marattai maraindadu mamadayanai. Marattil, what you say? Marattai maraindadu mamadayanai. Marattil maraindadu mamadayanai. That wooden elephant, the elephant is made up of wood. So once you see the elephant, that Bommai, immediately Marathai maraintadu. Maraitadu and the wood pati theriyadu. As long as you are seeing that elephant, the wood ana identity varadu. Idea varadu. Marathai. And the wood eppadi vandadu? Marathilanda varadu. That wood, the tree, we have forgotten. Marathai maraitadu mamadayanai. This elephant covered the wood. Covered the wood and literally it is covering. How it is covering? எனக்கு அது வுட்னு தெரியாமலே இந்த எலிஃபெண்ட்டாக எனக்கு தெரியப்படுறது, பட் வுட்னு ஞானம் கிடையாது. அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் லைன். மரத்தை மறைந்தது மாமதயானை. தென் மரத்தில் மறைந்தது மாமதயானை. மரத்தில் மறைந்தது என்ன அர்த்தம்? இந்த ரியலி ஸ்பீக்கிங் எலிஃபெண்ட் இஸ் நாட் தேர். மரத்தில் இந்த வுட்டில் மறைந்தது. திஸ் மரத்தில் இந்த வுட்டில் இருக்கிறது என்னன்னா நாம்கே வாஸ்தி எலிஃபெண்ட் நாம ரூபா. ரியலி ஸ்பீக்கிங் தெர் இஸ் வுட் அலோன், நாட் எலிஃபெண்ட். ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் லைன். த செகண்ட் லைன் சேஸ் பரத்தை மறைத்தது பார் முதல் பூதம். So all these Panchabhutas, the whole Jagat, the Panchabhutas are appearing. Par Mudal Bhutam and all Panchabhutas are appearing as the creation. They covered the truth. Really this Akasha, Agni, Vayu, Apaha, all are appearing in front of as though real. Parattai Maraitadu Par Mudal Bhutam. பரத்தில் மறைந்தது பார் முதல் பூதம். ரியல்லி தீஸ் பஞ்சபூதாஸ் ஆர் இன் தி ஆத்மா. தஸ்மாத்வா ஏதஸ்மாத் ஆத்மன ஆகாஷ சம்பூதः ஆகாஷாத்வாயு வாயோரக்னி. இந்த பஞ்சபூதம் என்ன பண்ணுறது? அந்த ஆத்மாவை மறைக்க வைக்கிறது. பஞ்சபூதமாக நம்ம பார்க்குறோம். ரியலி ஸ்பீக்கிங் பஞ்சபூதாஸ் ஹேவ் கம் ஃப்ரம் ஆத்மா. ரியலி தெர் ஆர் நோ பஞ்சபூதாஸ். These Panchabhutas, what we are seeing, 5 elements, are nothing but Atma. Who said? Taittiriya Upanishad says, Tasmat, from that Atma, etat Akasha Sambhutaha. From that only it came. But what we have done? We have forgotten the Atma and we are enamored by this Kata, Aha. All of our enjoying this, Kata. What a nice air. तस्माद्वा एतस्मात् आत्मन आकाश संभूतः आकाशाद्वायु. From that Akasha only Vayu has come. Without Atma there is no Vayu. Indirectly Vayu, what you are feeling, enjoying is what? Nothing but Atma. So that is why Parattil maraindadu Parmudal Bhutam Ponnai maraitadu Ponmani Bhushanam. The ornament covered the gold. Ponnai maraitadu ponmani bhushanam. When you see the ornament, you will forget the gold. Then another line says, Ponnil maraindadu ponmani bhushanam. Really speaking, there is no ornament. Bangle chain and irka, where is substance irka engayavadu?
Bangle, chain, ring, all these are the names for the same gold. பொன்னில் மறைந்தது பொன்மணி பூஷணம். இந்த பூஷணம் ரியலாக கிடையாது, அது இந்த கோல்டில் தான் இருக்கு. Temporarily the gold is appearing in the form of chain, bangle. Bangle, chain அன்ன மாதிரி ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் கிடையாது. இருக்கிற சப்ஸ்டன்ஸ் என்ன? இங்கே கோல்டு தான். ஸோ தேர்ஃபோர் அதே மாதிரி இந்த 3 எக்ஸாம்பிள்ஸ் மாதிரி தன்னை மறைத்தது தன் கரச்சரணாதிகள். ஆஃப்டர் சீயிங் திஸ் கரச்சரண், ஹேண்ட்ஸ் அண்ட் லெக்ஸ், தன்னை மறைத்தது. இந்த ஆத்மான்னு மறந்துட்டோமே, காலு கை கண்ணு இதெல்லாம் பார்த்து இது உண்மைன்னு நினைக்கிறோம். தன்னை மறைத்தது தன் கரச்சரணாதிகள். என்னுடைய காலு கையே என்னுடைய ரூபமே மறக்க வைக்கிறதே. That's what he says. தன்னில் மறைந்தது தன் கரச்சரணாதிகள். தன்னில் மறைந்தது. Really speaking, this hand and legs are nothing but Atma. They do not have existence. Hands, legs cannot move without Atma. But these hands, legs, face, all these are covering Atma. Therefore, what I have to understand here, tad badhitam drishyatam. Now once you see the gold in the ornaments, what will go away? You see the gold, only gold you see. That ornament will disappear. The ring will disappear. The nama rupa temporary. Nama rupa temporary. Eppadi temporary? You can melt. Nama rupa irukuma, if you melt the gold again, that chain, the chain nama will go away and rupa also will go away. What remains? Gold remains. What badhitam here? What is negated here? Nama rupa badhitam. Negated, falsified. Adi madri, once I know this is because of this Atma only, Akasha came, Agni came, Apaha, water, fire, everything came. And Akasha Dvayu, Vayor, Agnihi, Agnir, Apaha, Adhyat, Pridhivya, Oshadhayaha, Oshadibhyonam, Annat Purushaha. This human being has come. See, the human being, Nama Rupa, Akasha Nama Rupa, Vayu is Nama Rupa, water is Nama Rupa, and everything is Nama Rupa. Remove the Nama Rupa. What is the source? Atma. That's what he says. Tad badhitam drishyatam. You see that reality. அதுக்கு தான் 3 எக்ஸாம்பிள்ஸ் சொன்னது. ஃபஸ்ட்டு அந்த கோல்டு எக்ஸாம்பிள், வுடன் எலிஃபெண்ட் எக்ஸாம்பிள், தன் கரச்சரணாதிகள் எக்ஸாம்பிள். Therefore, with this knowledge, I have to see, இருக்கிறது எல்லாமே பார்க்கறது எல்லாம் அனாத்மாப்பா, பார்க்கிறவன் ஆத்மா. பார்க்கிறவன் யார்? நான் த பிரம்மன், ஆத்மா. எது எது பார்க்கறானோ பார்க்கறதெல்லாம் நாம ரூபமா இல்லையா? நான் எது எது பார்க்கறானோ அது எல்லாமே நாம ரூபம் தானே. இது நாம ரூபா, இது நாம ரூபா. What I am seeing your body, nama rupa. Everything is nama rupa. Everything is nama rupa. According to this, whatever I am seeing nama rupa is unreal. You only said gold chain are unreal. Wooden elephant is unreal. Wood is real. Gold is real. அதே மாதிரி இந்த நாம ரூபா இஸ் மித்யா அனாத்மா. இது மித்யா அனாத்மா. எல்லாமே மித்யா அனாத்மா, ஃபால்ஸ். அப்போ இது பார்க்குறவன் இருக்கானே யார்? அந்த ஆத்மான். தட் இஸ் கால்ட் ஆத்மா. எசென்ஸ். எசென்ஸ், தட் ஆத்மா, தட் ஐ ஆம். ஸோ திருஷ்யதாம். இப்போ இந்த மாதிரி ஞானம் வந்த ஐது ஆத்மா, எவ்ரி திங் இஸ் அனாத்மா. ஸோ யூ ஆல்சோ சே லைக் தட், ஐ ஆம் த ஆத்மா, எவ்ரி திங் அனாத்மா. எவ்ரி திங் இன் த சென்ஸ் வாட்? Whatever nama rupa is appearing in front of me is anatma. Is anatma. Remove that nama rupa, what remains? Atma remains. So what is my name now? All of are having badge, you know, nama, rupa theriyadhu. Remove this nama and rupa. I am atma. I am atma. Who? Brahma. This is the Mahavakya.
I am Atma. This Atma is Brahman. I am Brahman. So this is called analysis. What is the benefit? You can come out of, one more class. Don't worry. I am going to take one more class also on this. About karma. Law of karma is very important. Other 2 lines comes. Prak karma pravilapyatam. Your sanchita karma. Prak karma. If you get this knowledge, if you falsify the whole nama rupa into mithya, Jagat is mithya or not? World is a nama. W-O-R-L-D. World is what? First you say nama, it is a name. It is a name. Then it has got a form. And the world L edutudinga. Remove the L. Enna irukka? Word. World is a word. உலகம் ಅನ್ನது ஒரு பேர் மட்டும்தான். வேர்ல்டில் எல்லுன்னு என்ன? போன். நமக்கு போன் இல்லைன்னு என்ன ஆகும்? அப்படியே your flesh will fall down. நிற்க முடியாது. எலும்பு இருந்ததுனால தான் you are able to stand. Yes? Because you have backbone, you are able to stand. You remove that L from that backbone, you remove that bone, you cannot stand. Similarly, the world is standing because of that L. And the L is the bone, double meaning here. So you remove the L from the world, world become a word, world cannot stand. World will totally falsify it. So that is why prak karma, this knowledge burns away your prak karma, sanchita karma. Sanchita karma, it will burn. Prak karma pravilapyatam means it will dissolve. Pravilapyatam means it will dissolve. It will burnt out. How? Because of this knowledge. In the karma yarikane, in the nama rupathikku da karma. Enak Brahman nanakku karma irukka? Suddha buddha mukta swarupan Brahmaniki karma undo? Papa karma, punya karma. இவருக்கு கர்மாவே கிடையாது. இந்த ஜீவனுக்கு தான் நான் அந்த அகங்காரத்தில் இருக்கானே, அகம் இந்த சூக்ஷ்ம சரீரம், அதுக்கு தான் திஸ் கர்ம பலம், புண்ணிய ஆர் பாப்பா. வென் ஐ ஹவ் ஃபால்சிஃபைட் திஸ் நாமா அண்ட் ரூபா ஆர் ஃபால்ஸ், கேன் திஸ் கர்மா வில் டச் த, தெர் இஸ் நோ effect of this karma. So the prakarma pravilapyatam. Then chiti balat api uttaraihi slishyata. Even agami karma, uttaraihi means varapora karma phalam. நானே இந்த உடம்பு சரீரம் மனசு இல்லாத போது இந்த உடம்பு சரீரம் மனசு பண்ணுற கர்மாவோட பலம் எல்லாம் எனக்கு வருமா என்ன? நானே இப்போது பாடி மைண்டு ஃபால்சிஃபை பண்ணிட்டேன். இது பண்ணுறோட கர்மாவோட பலம் எனக்கு வருமா? அப்போது இத்தனை நாளாக ஃபால்சிஃபை பண்ணல, அந்த நாம ரூபம் நிஜமாக நினச்சேன் இல்லையா? ஸோ ஐ ஹவ் தாட் திஸ் பாடி மைண்ட் ஆர் ரியல். நவ் ஐ ஹவ் அண்டர்ஸ்டுட் திஸ் பாடி மைண்ட் இஸ் நாமம் ரூபம். வாட் இஸ் I understood nama rupa are mithya. Really speaking, nama rupa have no substance. Therefore, this even agami karma also na slishyatam will never touch me, because I don't have any doership. Kartrutva bhavana kadiyadu. Naan pandren kadiyadu. Naan vande atma. Idu sariram mattum pandrathu. It is doing its karma. Mind is also sukshma sariram also performing its karma. Therefore, na slishyatam. May you not tainted by agami karma. Therefore, how you can not tainted by agami karma? Chiti balatana. Chiti balat means jnana balat. What is jnanam? Everything is satyam, and I am the satyam, anatma. Other whatever I am seeing is asatyam, mithya, anatma. So this is called jnanam. With this jnanam, this is called chit, means jnanam. Chiti balat. Because of this jnanam, I can be without tainted by agami karma. இந்த கர்மா பண்ணுறான அந்த கர்மா பண்ணுறான ஞானி நிறைய கர்மா பண்ணுவான். பட் அந்த கர்மானுடைய பலம் ஒட்டுக்காது. It will not taint him. That's why ஞானி is always free from any karma phalam. We will see more in the next line. Prarabdham viha
bhujyatam. Prarabdha karma you have to exhaust here. That's all. Prarabdha karma you have to exhaust. ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾಮೇ ವரும், ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವரும், ಅದೆಲ್ಲಾಮೇ ವரும். ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಇನ್ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯು. ಪರಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮನ ಸ್ಥೀಯತಾಂ. ಮೇ ಯು ರಿಮೈನ್ எட்டர்னலி ஆஸ் பிரம்மன். இது ரொம்ப டெப்த் இருக்குது இந்த ஸ்லோகத்துக்கு. நான் விளக்கமாக நாளைக்கு காலையில் வாட் இஸ் லா ஆஃப் கர்மா, இஃப் ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் லா ஆஃப் கர்மா, வாட் இஸ் த அட்வான்டேஜ், வாட் ஆர் த பெனிஃபிட்ஸ் ஐ எம் கோயிங் டு கெட். தேர்ஃபோர் வில் see that in the next class. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om.